Очень часто мы можем стать свидетелями того, как разворачивается следующая ситуация. У нас есть переполненный энтузиазмом преданный, который активно включается в жизнь в своей ятре, и он берет на себя ответственность за выполнение какого-то служения и успешно справляется с этой ответственностью, и затем он начинает брать на себя все больше и больше служения. И мы видим такого везде быстро передвигающегося человека с четками в одной руке, со смартфоном в другой руке, который успевает сделать миллион дел одновременно. Его могут за это хвалить старшие, им довольны менеджеры в храме, но никто не знает, что на самом деле этот человек постепенно выгорает. И в какой-то момент мы можем его просто уже не увидеть в храме, видеть его на каких-то программах. И все задают вопрос, что случилось, куда он делся. А ответ на самом деле простой. Происходит следующее. Человек просто выгорает. Он берет на себя гораздо больше, чем может унести. И постепенно различные сферы его жизни начинают страдать. У него не хватает времени на джапу, у него не хватает времени на чтение книг Шрилы Прабхупады, на слушание лекций. А более того, у него может даже не хватать времени на общение со своей семьей, потому что он всегда чем-то занят. И находясь в самой этой ситуации, человек не понимает, что у него проблемы, и он не может вовремя обсудить сложившуюся ситуацию со своим наставником для того, чтобы как-то разобраться в этом, для того, чтобы ему помогли. И поэтому происходят очень такие печальные результаты. Нам может показаться, что такое происходит только с начинающими преданными, с новичками, и если мы уже давно практикуем сознание Кришны, то с нами этого не произойдет. Но на самом деле очень часто именно лидеры, именно старшие, активно участвующие в жизни своей ятры преданные, могут быть подвержены этому выгоранию, потому что от старших всегда ожидается очень много, и порой эти ожидания вступают в конфликт с реальными возможностями самого человека. Поэтому, если вам знакомы такие симптомы, как потеря энтузиазма и желание служить, усугубляющиеся проблемы со здоровьем, невнимательная джапа, долги по джапе, хроническая усталость, накапливающаяся в уме критика и недовольство преданными, если не хватает времени на чтение книг и слушание лекций, тогда сегодняшний семинар для вас. Мы обсуждаем эту тему сегодня, и также мы встречаемся на следующей неделе, 7 августа, в то же самое время. Сегодня Гуру Махарадж даст нам ключ к пониманию того, что такое эмоциональное выгорание, к чему оно приводит и как этого избежать. И мы продолжим в следующую субботу. Спасибо большое. Я передаю слово Гуру Махараджу. Харе Кришна, Mahabhava Devi Dasi. So you are going to teach this seminar, or maybe you've already taught it now. Okay. So Hare Krishna, Pradhanam, Hare Krishna devotees. And Yamuna, are you translating simultaneously, is it, or what? No, I will translate after you. Sentence by sentence. Yes. So. How it's convenient, but yes, not simultaneously. Okay. Yes, well, devotees, Mahabhava Devi Dasi just gave a pretty good overview of the subject. Итак, преданная Махабхава Деви Даси дала очень хороший обзор предмета обсуждения. I don't know if I need to say much more. Я не знаю, следует ли мне что-то вообще добавлять к этому. Anyway, we are going to discuss about devotional burnout. Но мы будем сегодня обсуждать эмоциональное выгорание в преданном служении.
what causes it, что вызывает его, how to avoid it, как избежать его how to solve it if it happens to you. и как разрешить эту проблему, если она случилась с вами. Or also to understand if you have it or if you're in danger of getting it. И также мы поймем, сейчас находимся ли мы уже в эмоциональном выгорании или оно грозит нам в будущем. Yeah, because it can be quite subtle. Потому что предмет довольно тонкий. You know, when it really catches you, then it's not so subtle, but as it is building up and coming to the point of catching you, it may be subtle, you may not really notice it. Когда с вами это случилось, уже нет вопроса в том, что происходит. Но когда вы подходите к этому моменту, к моменту эмоционального выгорания, может быть, немного сложнее понять, что же происходит. So we need, you know, sort of like first thing, we need to be able to recognize different symptoms, different signs. If we are approaching or going to be approaching the point of burnout. Первое, что нам нужно сделать, это научиться распознавать различные признаки или симптомы подхода к этой точке эмоционального выгорания. Anyway, let us begin by looking at, you could say, very classical causes of burnout in Krishna consciousness. Давайте начнем с того, что мы посмотрим на классические причины выгорания в сознании Кришны. Yeah, first of all, let us chant some prayers, though. Вначале давайте вознесем молитвы. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyachyadesh Tarne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkap Turubhyascha Kripas Sindhu Vyevacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Okay, so to begin, let us look at Nectar of Instruction, verse 2. Вначале давайте посмотрим на 2 стих Нектара наставлений. This is, you know, these are classic causes of burnout. Yeah, not generally not so subtle, but they are very foundational causes of burnout. Здесь перечислены классические причины эмоционального выгорания. Может быть, они не такие тонкие, но это основные фундаментальные причины эмоционального выгорания. So I'm going to read this verse number 2 then from Nectar of Instruction. Сейчас я вам прочитаю этот 2 стих Нектара наставлений. Actually, Yamuna, David, can you tell me, Yes. do the devotees have all these notes? No, they don't, but I can send them. Okay, well, no, just hold on. No. Okay. Yeah. So I'll read the verse. Atyahara prayashascha prajalpo niyamagraha janasangascha loliam cha sadbir bhaktir vinashati. You have the translation there, Yamuna? Yes, I do. Just read the translation. Перевод стиха. 6 видов деятельности мешают преданному служению. Преданное служение страдает, если человек, первое, есть слишком много и накапливает больше, чем необходимо вещей и денег. Второе, прилагает чрезмерные усилия ради осуществления труднодостижимых мирских целей. Третье,
ведет пустые разговоры на мирские темы. 4. Выполняет правила и предписания шастр только ради следования им, а не с целью духовного прогресса, либо вообще не выполняет никаких правил, предписаний, действует, не признавая духовных наставлений на свое усмотрение. 5. Общается с людьми мирского склада, далекими от сознания Кришны. 6. Жаждет мирских успехов. Okay, thank you. Yes, so these are, this is directly from scripture, obviously, from Prabhupada's Nectar of Instruction. Безусловно, это прямые слова священных писаний из нектара наставлений Шрилы Прабхупады. And we should understand clearly that if we are, like really involved in any of these, even one or some, then we are on the path towards burnout. И мы должны четко понимать, что если мы вовлечены в какой-то из этих видов деятельности, в один или в несколько, то мы находимся на пути к выгоранию. Burnout, there can be different types of burnout. Существуют различные виды выгорания. Oftentimes, when we use the term burnout, we are referring to when a devotee is trying to do too much. Обычно, когда мы используем этот термин «выгорание», мы имеем в виду ситуацию, когда преданный пытается делать слишком много. And, in this seminar, we will be looking at the subject from that perspective quite a bit of the time. В нашем семинаре мы будем рассматривать этот предмет довольно большое количество времени именно с этой точки зрения. But you can also get burnout from not doing enough. Но также можно выгореть от того, что деятельности недостаточно. Yeah, if we become lazy in Krishna consciousness, then the material nature will easily infiltrate into our consciousness. Если мы начнем лениться в сознании Кришны, то с легкостью материальная природа проникнет в наше сознание. If we become involved in certain things which are opposed to Krishna consciousness, that will also cause a type of burnout. Если мы будем заниматься какими-то вещами, которые противоречат сознанию Кришны, то, безусловно, мы тоже будем выгорать. Yeah, so anyway, these 6 activities which spoil devotional service, it's very important to really see that we avoid these things. И очень важно следить за тем, чтобы мы избегали вот этих 6 видов деятельности, которые портят сознание Кришны. So let's just go through the verse for a few minutes. Давайте разберем этот стих несколько минут. Что происходит? There's a message there. Someone has raised their hand. Are we meant to do something about that? Дорогие преданные, те, кто поднимает руки, пожалуйста, не поднимайте. Вам никто ничего не ответит. Можете написать сообщение в чат, я его просмотрю. Продолжаем. Okay. Yeah, okay. So first one is, well, 2 parts. Eating more than necessary or collecting more funds than required. Первый пункт состоит из 2 подпунктов. Первый – это есть больше, чем необходимо, или накапливать больше денег, чем необходимо. Yeah, and eating more than necessary, well, yeah, maybe it's not as relevant or as common, perhaps, as some of the others. Переедание может быть не настолько распространено, как второй момент. Yeah, so basically, between eating more than necessary or collecting more funds than necessary,
there's a principle, and the principle is too much. В основном за перееданием и накопительством стоит определенный принцип, и этот принцип означает, что мы перебираем. You know, when I was young, the richest person in the world was a man named Mr. Getty. Когда я был молод, самым богатым человеком в мире был человек, которого звали мистер Гетти. Getty. So they asked, he was interviewed one time, and they asked him, Mr. Getty, do you have a, what would you call it? A sort of like a motto in life? Однажды у него брали интервью и спросили, есть ли у вас какой-либо девиз в жизни? Devise, yeah, you could say like that. And he said, yes, my motto in life can be understood in one word. И он сказал, да, мой девиз в жизни укладывается в одно слово. More. Еще. Yes. So, if we, and Srila Prabhupada gives the example that if, for example, a sack of grains somehow falls onto the ground and gets left on the ground, and the grains are spilling out onto the ground. И Шрила Прабхупада в этой связи приводит пример с мешком зерна. Если каким-то образом мешок зерна упал на землю и лежит там какое-то время, зерно рассыпается из этого мешка. So Prabhupada says that the birds or the animals, you know, some of them may come along and hear these nice grains on the ground, so they'll eat some and then they'll go away. Шрила Прабхупада говорит, что птицы или животные могут прийти или прилететь и увидеть хорошее зерно лежит на дороге, поесть немного и потом уйти оттуда. But a human being will come along and bring along a bag and fill it up with many, many grains and take them away, you know, for future use. Но если человек найдет этот мешок с зерном, он возьмет с собой сумку, положит туда все это зерно, заберет с собой на будущее. So, yeah, this tendency to over-accumulate, to get too much, this is anatha. Вот эта склонность накапливать слишком много является анартхой. And it will eventually lead to a certain type of burnout. И в итоге она приведет к определенному виду выгорания. We have to learn to depend on Krishna. Нам нужно научиться зависеть от Кришны. Then the second point in the verse is over-endeavoring for mundane things. Второй пункт в этом стихе – это прилагать чрезмерные усилия для осуществления труднодостижимых мирских целей. This will also lead towards a type of burnout. Это тоже приведет к своего рода выгоранию. Then number 3 is a real classic, getting involved in prajalpa. А третий пример – это классический пример занятия праджалпой. Too much talk about things which are not really relevant in Krishna consciousness. Слишком много разговоров о том, что по сути не относится к сознанию Кришны. So this will really contaminate the consciousness. Это очень сильно загрязнит сознание. Then number 4, about how we relate to the rules and regulations. Четвертый пункт говорит о том, как мы относимся к правилам и предписаниям. If you get too much into rules and regulations and you must do it this way and you become inflexible like that, then that will also lead to burnout. Если мы слишком сильно привязаны к правилам и предписаниям и становимся такими
не гибкими, то это тоже приведет нас к выгоранию. And on the other hand, if you're not careful enough to follow the rules properly, then your consciousness will be infiltrated by Maya. А с другой стороны, если мы не следуем правилам и предписаниям должным образом, то наше сознание будет наполнено майей. Right, then number 5, number 5 is related, you could say, to number 3. Можно сказать, что 5-й пункт связан с 3-м. Number 3 was Prajalpa talking unnecessarily about mundane things. 3-й пункт — это праджалпа и пустые мирские разговоры. And number 5 means to associate with people who are interested in talking about unnecessary mundane things. А 5-й пункт — это общение с людьми, которые заинтересованы в разговорах на мирские темы. And number 6, being greedy for mundane achievements. И номер 6 — это жажда мирских успехов. Like an interest in becoming famous in Krishna consciousness. Например, человек может заинтересоваться в обретении славы в сознании Кришны. So these 6, these are like, you could say, very traditional ways to get burnt out in Krishna consciousness. Можно сказать, что эти 6 пунктов являются традиционными способами выгореть в сознании Кришны. So now I want to go on to 6 types of, you could say, what would you say, characteristics of service situations that contribute to burnout. Сейчас я хочу перейти к обсуждению 6 характеристик служения, которые ведут к выгоранию. Do you have that list, Yamuna, as a matter of interest? Yes, Guru Maharaj, I have your notes. You got, okay. Anyway, I'll read it out. So now we're getting into more subtle areas. Сейчас мы подходим к более тонким областям понимания. Okay, so the first one we call service load, or what would you say, amount or type of service. Первый пункт мы обозначили как перегруз служения, когда слишком много служения. Yeah, it can also include too little service. Сюда также может включаться недостаточное количество служения. But in a more general sense, if a devotee, I mean, more often than not, if a devotee is trying to do too much service, then they may get into anxiety. Но в общем смысле часто происходит так, что если преданный занимается слишком большим количеством служения, у него могут начаться беспокойства. Oftentimes, fairly often, devotees ask us what to do if you're trying to do your service, but some other devotee comes and asks you to help them do something else. Довольно часто преданные задают нам такой вопрос: что делать, если ты выполняешь свое служение, а потом приходит другой преданный и просит тебя сделать еще что-то? And, of course, when a devotee asks you, can you please help, then the tendency may be to feel sort of pressured that, oh, well, I have to help. If I don't help, that will not be very nice. И, конечно, когда преданный приходит и просит нас: пожалуйста, помоги мне, сделай что-то, может сложиться такая тенденция, что мы находимся под неким давлением, что я должен помочь преданному в его просьбе. And if you refuse to help, then they may get angry with you and say something, unpleasant to you.
И если вы отказываетесь помогать преданному, то он может разозлиться или сказать что-то неприятное вам. So what to do in this sort of situation? Так как же поступать в такой ситуации? Because we want to avoid burnout. Потому что мы хотим избежать выгорания. So if you get into such a situation that you're trying to do your service, but someone else is kind of pressurizing you to do something else. Итак, если вы попали в ситуацию, когда вы выполняете ваше служение, а кто-то другой оказывает на вас давление, желая, чтобы вы сделали что-то другое. So you need to, first thing you need to do is to understand that you have your prescribed duty. Первое, что вам нужно, это понять, что у вас есть ваши предписанные обязанности. Right. And this, this is given to you by authority. Они были даны вам авторитетами. And you have to do that. It's not like you really have a choice to do it or not do it. И вы должны выполнять эти обязанности. У вас нет выбора, делать этого или не делать. So to avoid getting caught in this trap where there may be some expectation that you should try to do too much. И так, чтобы избегать попадания в эту ловушку, когда ожидается от вас слишком большого количества служения, You may have to tell that devotee who's asking you to help them, you may have to tell them that actually I have been instructed by, whoever, the temple president, whoever it is, that I must do this service. вы можете ответить этому человеку, который просит вас заняться каким-то другим служением дополнительным, что на самом деле мне дал наставление, скажем, президент храма, выполнять вот это служение. So, if you want me to do something else, you'll have to go and ask the temple president. Поэтому, если вы хотите, чтобы я сделал что-то еще, вам нужно пойти и узнать об этом у президента храма. Yeah, so like this, we can take shelter of authority and, as much as possible, avoid being pressurized to do too much. Таким образом, нам нужно принимать прибежище у авторитетов и пытаться избежать ситуации, когда на нас давят. Then, under the same heading, sometimes there may be the phenomenon that you're given some service to do, but you're not really, it's the wrong sort of service for you. Под тем же самым флагом может случиться феномен, когда вам дали какое-то служение, но это служение вам не подходит. Yeah, so what do you do? What do you do if it seems the service is just not suitable for you and it's disturbing for you to do it? Так что же делать, когда оказалось, что это служение просто не подходит к вам, и вам слишком тяжело его выполнять? Well, of course, it's always nice if you're given some service to do, it's always nice to try and do it as well as you can. Если вам поручили выполнять какое-то служение, это всегда здорово пытаться выполнять его настолько хорошо, насколько мы можем. But if after trying to do it for some time, it really seems that it's just not the right thing for you, Но если, выполняя служение какое-то время, вы понимаете, что оно просто не подходит вам, you're going to have to go back to the authority who gave you the service and try to explain that, it's not suitable. Please engage me in something else. вам придется вернуться обратно к тому авторитету, который дал вам это служение, и попытаться объяснить, что оно вам не подходит. Пожалуйста, займите меня чем-то другим.
So yeah, therefore it's an important part of avoiding burnout is to not try to do too much and to be careful as much as possible to not do service which is going to be too difficult for you. Поэтому основная часть в избежании выгорания– это пытаться не делать слишком много и не делать то, что будет слишком тяжелым для вас. And just as a matter of interest, Yamuna, what time do we go until? Yes, Mahaprabhu Kripa knows. Guru Maharaj, we can go until 11 with your speech, and then we can proceed with the exercises. 11, you mean Pomos Square? South African time. Oh, 11 South Africa. No, well, that won't be practical. If less, it's okay. Because we're doing this maximum. over 2 weeks. If it was just Yeah. one day, it would be different. It's okay to make it less. Okay. To make it what? To make it less, not till 11, maybe to 10, 10:30, like that. Something, yeah, 10-ish. So now a second thing which is important to avoid getting into anxiety and getting stressed out in devotional service. Вторая вещь, которую важно избегать, это не попадать в какое-то беспокойство, когда мы выполняем наше преданное служение. Is there has to be sufficient control, or there has to be sufficient authority structure there to supervise the endeavors of the devotees to do service. Должен осуществляться должный контроль или должна быть должная структура контроля, которая наблюдает за всем служением, за выполнением служения. Yeah, Krishna consciousness is very much based on the idea of authority. Сознание Кришны в большей степени основано на идее авторитетов. So if there's not enough authority, if you don't have enough authority helping you in your service, this can also produce problems. Если у вас нету старших авторитетов, которые могут помочь вам в вашем служении, это тоже может быть проблемой. So what to do if the authority structure is sort of too loose and there's not enough direction available? Так что же делать, если эта структура контроля слишком слабая и не так много можно получить от нее помощи? Well, maybe you'll have to find some authority. Возможно, вам придется найти какого-то авторитетного человека. Or maybe you'll just have to internally develop the strength to depend on Krishna more. Или, может быть, внутренне вам нужно развить большую зависимость от Кришны. Then another thing, this is a consideration more for if you are an authority and you are supervising some devotees and you want to keep them inspired and you don't want that they get fried. Следующий аспект больше касается того, что вы уже являетесь менеджером, и вы хотите, чтобы ваши подопечные хорошо занимались служением и не выгорали. Что делать в этой ситуации? Мы не хотим видеть, как сказать, жареные преданные. Поджаренные преданные. So if you are supervising devotees and you don't want them to burn out, then you have to see that they get, you could say, sufficient reward in a certain sense of the term.
Если вы руководите служением и преданными, и вы не хотите, чтобы преданные выгорали, то вы должны позаботиться, чтобы в определенном смысле этого слова они получали вознаграждение за свое служение. Yeah, you have to learn how to encourage the devotees, Вам нужно научиться тому, как вдохновлять преданных, really to recognize their service and express your appreciation for their service. Вы должны ценить их служение и выражать вашу благодарность за их служение. And look after their requirements, see that they get what they need. И нужно следить за тем, что им необходимо, исполнять их нужды. Because if they don't get what they need, then they're going to get fried. Потому что если они не будут получать то, что им нужно, они будут выгорать. And they'll feel like they're being exploited. И они будут чувствовать, что их эксплуатируют. And this will definitely cause burnout. И это, безусловно, приведет к выгоранию. So next thing, number 4, is one has to be careful about the social environment in which one is living in Krishna consciousness. 4-й пункт заключается в том, что нам нужно следить за тем, в каком социальном окружении мы живем в сознании Кришны. Are you too isolated from the other devotees? Может быть, мы слишком изолированы от других преданных? Are there too many conflicts amongst the devotees? Может быть, происходит слишком много конфликтов между преданными? Because if there are situations like these, then stress levels will go up, anxiety levels will go up. Потому что в подобных ситуациях увеличивается уровень стресса и уровень беспокойства. So if you see these things happening, then you have to try and do something. Otherwise, there'll be sort of like community burnout. Если вы видите, что происходят такие вещи, то нужно вмешаться и сделать что-то, иначе все общество будет выгорать. Then again, another thing, this is number 5. This is also more for those who are supervising other devotees. 5-й пункт также относится больше к тем, кто руководит служением других преданных. There has to be fairness towards all the devotees. Необходима справедливость в отношении всех преданных. No favoritism, no disrespect. Не должно быть какого-то фаворитизма или неуважения. There's the famous story of Hanuman and the spider. Вы знаете эту знаменитую историю про Ханумана и паучка? Polchak, the spider, was trying to help as they are building the bridge to Lanka. Паучок пытался помочь, когда они строили мост на Ланку. But he was getting in the way of Hanuman, who's running up and down the bridge, and the beach, and bringing big boulders and rocks. Он постоянно мешался под ногами у Ханумана, который бегал туда-сюда по берегу, принося большие камни и даже скалы. So Hanuman chastised him Хануман отчитал его. that, if you want to help, stop helping. Он сказал, если ты хочешь помочь, не делай ничего. Just keep out of the way. Просто держись подальше. So if situations like this arise in our service, that some abuse is going on like that, this will produce serious burnout. Если у нас в служении или в нашем обществе появляется такая ситуация насильственного отношения по отношению к другим преданным, то это придет к выгоранию. And in this case with Hanuman and the spider, Lord Ram heard Hanuman chastising the spider, and Lord Ram, he chastised Hanuman. И в этой ситуации с Хануманом и паучком
Господь Рама услышал, как Хануман отчитывает паучка, и Господь Рама отчитал Ханумана. and told Hanuman that I value his service as much as I value yours. И сказал Хануману, что я ценю его служение точно так же, как я ценю твое. So like this, when you're supervising devotees to be very fair and even-minded and not have favorites and not be disrespectful, these are very important things. Итак, когда вы руководите служением преданных, очень важно одинаково относиться ко всем, избегать обмана или фаворитизма или неуважения. Then number 6 is there have to be principles, there have to be values. Шестой пункт – это необходимость иметь какие-то ценности, какие-то принципы. You know, if devotees become involved in unethical things like cheating, this will cause real problems. Если преданные вовлекаются в какие-то неэтические вещи, неэтичные вещи, например, в обман, то это может оказаться проблемой. So burnout can come from any one of these. Выгорание может быть следствием любого из этих 6 пунктов. It can happen sometimes if there are 2 or 3 of these things present. Оно может иногда случаться, если 2 или 3 этих аспекта присутствуют. Okay, so those are some considerations that we should keep our eyes on and just bear in mind to avoid getting into situations where stress levels will go up too high. Таковы были некоторые соображения о том, что нам нужно иметь в виду, зачем следить, чтобы не попадать в те ситуации, когда уровень стресса слишком высок. Now, I want to talk about 5 stages which burnout can develop in. Сейчас я хочу поговорить о 5 стадиях, в которых может проявиться выгорание. You know, the first stage is good, and then gradually things get worse, and then the 5th stage is burnout. Первая стадия хороша, постепенно она становится хуже, и 5-я стадия – это когда человек уже выгорел. So first stage is we call it nicely engaged. Первую стадию мы называем хорошо занятой и преданной. The devotee is energetic, the devotee is involved, the devotee is effective in his or her service. Преданный или преданная энергичен, он хорошо вовлечен, эффективно вовлечен в ее или в его служение. And the devotee feels real inspiration that I'm happy to be engaged like this in devotional service. И преданный чувствует истинное вдохновение, он считает, что он счастлив заниматься этим служением. But you know, one problem which sometimes occurs when a devotee is nicely engaged and busily and happily engaged, Когда преданный должным образом хорошо, счастливо занят в преданном служении, может появиться одна проблема. others may think that, oh, this devotee can do more. Другие могут подумать: о, этот преданный может сделать больше. And then you can come to the second stage, moving in the direction of burnout. И тогда он может перейти на следующую, 2-ю стадию по направлению к выгоранию. We call the second stage overextended or over-endeavoring. 2-ю стадию мы называем перенапряжение. So the devotee now is still
trying to do as much as possible. Сейчас наш преданный все еще пытается делать как можно больше служения. Yeah, still energetic and some enthusiasm is there. Он все еще энергичный, какой-то энтузиазм еще остался. But because the devotee is over-engaged, trying to do too much, then now the devotee is starting to become fatigued. Но так как преданный перегружен, он пытается делать слишком много для него, теперь он начинает уставать. Still productive, still able to do a lot, but there's this tiredness and sort of the beginnings of some frustration from trying to do too much. Он все еще продуктивен, все еще пытается много делать, но у него появляется усталость и разочарование некоторые из-за того, что ему приходится делать слишком много. Rasacharavanya nachanayatsa. Then the third stage, now things are becoming worse on the third stage. Все усугубляется на третьей стадии. We call this third stage disengaged. Третью стадию мы называем отключенный преданный. The devotee is trying to do too much. Он пытается делать слишком много. The devotee may be trying to do some things which the devotee is not really able to do. Может быть, преданный пытается делать то служение, которое просто не умеет делать. But there's still some enthusiasm left over. Some is left. Но все-таки какой-то не очень большой энтузиазм у него остался. But now the devotee is becoming cynical that, why are they giving me so much to do? Но сейчас преданный развивает цинизм. Почему они заставляют меня делать так много? So that mood of enthusiasm and inspiration, it's really become quite reduced. И его настроение энтузиазма и вдохновения в значительной степени снижается. But, still the devotee's doing something, but, the emotions, the psychology of the devotee is not in good shape. Преданный все еще делает довольно много, но его эмоциональное и психологическое состояние не в самой лучшей форме. Which then leads the devotee to the fourth stage. И это приводит преданного к четвертой стадии. Where, we're coming to the end. И где мы практически уже подбираемся к концу. We call this ineffective. Эту стадию мы называем неэффективной. So trying to do too much, can't do it, failing to achieve things which need to be done. Он пытается сделать слишком много, не справляется с этим, не достигает целей своей деятельности. And really feeling that I'm failing, I'm unsuccessful, I just can't do this. И он действительно ощущает, что я не успешен в своей деятельности, полный провал, я не могу ничего сделать. But the devotee has not given up yet. Но пока еще преданный не сдался. But they're on the edge of giving up. Но он уже на подступах к сдаче. Then stage number five is called burnout. Пятая стадия называется выгорание. The devotee is exhausted. Преданный измучен. And the devotee is cynical that, what sort of management is this? This is ridiculous. И преданный циничен. Что за руководство такое бездарное? And then therefore the devotee is really ineffective, failing a lot. И тут преданный абсолютно неэффективен,
практически бесполезен. And they're just about to give up. И он практически готов уже сдаться. So, in the description of these stages from 1 to 5, В описании этих стадий с 1 по 5, number 1, where the devotee is nicely engaged, energetic, enthusiastic, номер 1, когда преданный замечательно занят, исполнен энтузиазма и энергии, and then number 5, where the devotee is burnt out and exhausted and cynical and failing. и номер 5, когда преданный уже выгорел, он циничен и измучен. These are called endpoints. Эти стадии называются конечными точками. Yeah, they're two ends, two opposite ends of the scale. Есть два противоположных конца этой шкалы. So the other three, number 2, number 3, number 4, they're called transitional stages. Остальные три стадии, 2, 3 и 4, называются переходными стадиями. And within those three, number 2, 3, and 4, exhaustion is very prominent. И среди этих трех стадий, 2, 3 и 4, перенапряжение очень яркое. Yeah, so we need to really observe ourselves and see if we're getting, or where we are standing in these 5 stages. Нам нужно оценить свое положение и понять, где мы находимся среди вот этих 5 стадий. Yeah, because it's all quite scientific, actually. Потому что все это довольно научно на самом деле. And we can learn how to protect ourselves from becoming burnt out before it's too late. И мы можем научиться тому, как защитить себя перед выгоранием, пока не стало слишком поздно. So, what I want to do now, I want to do a special analysis of all of you. Что я хочу сделать сейчас, это провести особенный анализ всех вас. Now, does everybody have this, these, what would you call them, diagrams with the different profiles? Not everyone has the diagrams. We can do the screen sharing, Guru Maharaj. Oh, okay. Yeah, let's do a screen share then. Арджун Шрам Прабху, если вы меня слышите, пожалуйста. Give me 1 minute, please. So you are devotees, you are going to evaluate your own positions in relation to burnout. Преданные, вам нужно будет оценить вашу собственную личную позицию в этой градации выгорания. Are you burnt out, or are you in the process, or, like this? Where do you stand in terms of degree of burnout? Выгорели ли вы уже окончательно, или вы находитесь где-то в каком-то процессе этого выгорания? So can we put up the diagram? I sent to the personal messages to everyone this diagram. Oh, you did? Oh, I see. Okay. No, I was expecting to see it on the screen. Okay, so devotees,
Let's have a look at this diagram. Итак, преданные, давайте посмотрим на эту диаграмму. Now you see number one on the left-hand side. Видите номер 1? Слева. We don't have the diagram exactly, we have the list. This is the list of the 6 of the 5 points. Wait a minute. Just a moment. I see. Okay. Anyway, point number one is I feel emotionally drained by my service. Окей. Пункт 1. Я чувствую эмоциональную... What is drained? Exhausted? Well, yeah, just, you know, if something is drained away. Yeah. Я чувствую, что мое служение просто высасывает все силы из меня. Now, so for you, there are 7 possibilities for you. Для вас есть 7 возможностей. First possibility is it never happens. Первый ответ – никогда со мной такое не случается. Second possibility is it happens maybe a few times in a year. Второй ответ – может быть, пару раз в году я такое испытываю. Then third point is it happens once a month. Третий ответ возможный – раз в месяц такое случается. Next is number 4. It happens a few times every month. Четвертый возможный ответ – такое случается несколько раз в месяц. Fifth possibility is it happens once a week. Пятый возможный ответ – раз в неделю такое случается. Then sixth possibility, it happens a few times every week. Шестой возможный ответ – такое случается несколько раз в неделю. And then seventh possibility, it happens every day. И седьмая возможность – это случается каждый день. Понимаете? Oh, well, that's, если вы говорите по-английски достаточно, вот это там в, what would you say, в экране. Да. So what we want you to do, I was hoping it would have been translated exactly as it's there in English, but what to do? We want you to answer question, not question, but respond to the statement. I feel emotionally drained by my service, and then write down, you know, is it, well, here's a complication. The first one is actually 0. Yeah, it never happens. Итак, нам нужно, преданные, заполнить эту табличку. Если мы знаем английский, если не знаем, тоже заполним. Когда случаются ли с нами вот эти вот ситуации? Первый уровень – это 0. Никогда такого не случается. Yeah, we have to keep, because we're going to add up and figure out to what degree we may or may not be burnt out. Нам нужно держать это в уме, потому что мы должны понять, до какой степени мы выгорели или не выгорели. Well, let's try. Yeah, what to do? I don't know. Anyway, you try responding to this, devotees. Итак, преданные... If you feel emotionally drained by your service, never give yourself 0. Итак, преданные, в ответ на первый вопрос, если вы никогда не чувствуете себя эмоционально истощенными от служения своего, напишите себе 0. If it happens a few times in a year,
give yourself 1. Если это случается несколько раз в году, напишите 1. If it happens once a month, give yourself 2. Если это случается раз в месяц, напишите себе 2. If it happens a few times a month, give yourself 3. Если это случается несколько раз в месяц, напишите себе 3. If it happens on a weekly basis, give yourself 4. Если это случается ежедневно, то ваш ответ 4. If it happens a few times every week, give yourself 5. Если это случается несколько раз каждую неделю, то ваш ответ 5. If it happens every day, you're sort of living in a state of being emotionally drained, give yourself 6. Если это случается каждый день, вы эмоционально истощены, то ваша отметка 6. So have you given yourself a score? Итак, поставили себе баллы преданные? Da или да? Yes. Da. Да. Okay, let's go on to the second one. Итак, переходим ко второму вопросу. Serving with people all day long requires a great deal of effort. Служить с преданными весь день напролет требует огромных усилий. So if it never feels like that, give yourself 0. Если такого никогда не происходит, пишем 0. If it happens a few times a year, give yourself 1. Если несколько раз в году, пишем 1. If it happens once a month, give yourself 2. Раз в месяц, пишем 2. If it happens a few times a month, give yourself 3. Если это случается несколько раз в месяц, пишем себе отметку 3. If it happens once a week, give yourself 4. Если раз в неделю, то 4. If it happens a few times a week, you get 5. Если несколько раз в неделю, то вы получаете 5. And if it happens every day, you get 6. А если каждый день это случается, то ваш балл 6. You know, at least for next week, if we can get this translated properly, so the devotees can just do it, you know, it would definitely help. К следующей неделе мы переведем табличку, и все смогут заполнить ее. Okay, now, so you've given yourself a mark there. Итак, вы поставили себе уже 2 балла. Next one is write this down, write it down. Запишите, пожалуйста, следующий вопрос. Yeah, I feel like my service is breaking me down. Я чувствую, что мое служение просто ломает меня. Oh, сломался себе. Да, Say сломался or сломался. сломался? Я сломал. Yeah, wow. Okay, you wrote that down. So if it's never like that, give yourself 0. Итак, если это не случается, то 0. If it's a few times a year, 1. Несколько раз в году 1. Once a month, 2. 1 раз в месяц 2. Few times a month, 3. Несколько раз в месяц, то 3. Once a week, 4. Раз в неделю, то 4 поставим. Few times per week, 5. Несколько раз в неделю, то 5. Every day, 6. Каждый день 6 баллов. Okay, you give yourself a mark. Итак, все поставили себе оценку. Next one, следующий. I feel frustrated with my service. Следующее. Я выжат своим служением. Never 0. Никогда 0. Few times a year, 1. Несколько раз в году 1. Once a month, 2. 1 раз в месяц 2 балла. Few times a month, 3. Несколько раз в месяц 3 балла. Once a week, 4. Раз в неделю 4 балла. Few times per week, 5. Несколько раз в неделю 5 баллов.
Every day, 6. Каждый день 6 баллов. Whoa. Next one, write this down. Вопрос записываем. I feel I work too hard at my service. Я слишком тружусь в своем служении, слишком много. Wow. So if you never feel like that, 0. Если никогда такого не ощущали, ваш балл 0. Just a few times a year, 1. Несколько раз в году единица. Once a month, 2. Раз в месяц 2. Few times per month, 3. Несколько раз в месяц 3 балла. Once a week, 4. Раз в неделю 4 балла. Few times a week, 5. Несколько раз в неделю 5 баллов. Every day, 6. Каждый день 6 баллов. So give yourself a mark. Итак, поставьте себе отметку тоже. So here's the next one. Следующий вопрос. It stresses me too much to serve in contact with people. Это слишком большой стресс служить и общаться с людьми. So if that never happens, 0. Если никогда этого не происходит, то 0. A few times per year, 1. Несколько раз в году 1. Once a month, 2. Раз в месяц 2. Few times per month, 3. Несколько раз в месяц 3 балла. Once a week, 4. Раз в неделю 4 балла. Few times every week, 5. Несколько раз каждую неделю 5 баллов. Every day, 6. Каждый день 6 баллов. You know, for next week, these things need to be done properly like this. It's not difficult. Следующую неделю мы все переведем. Это возможно, конечно. Because the devotees need to think about this a bit. Потому что об этом нужно размышлять преданным. Anyway, we'll see how you feel at the end of this. And if, you know, if necessary, we'll do it again really properly with the proper diagrams next week. Посмотрим, как пойдет в этот раз. Если будет необходимость, то на следующей неделе мы уже с должными диаграммами, должным образом все сделаем. So now here's the last one in this section. Последний вопрос в этом разделе. I feel like I'm at the end of my tether. Я чувствую, что я на пределе моих возможностей. Finished. That's the end. Меня больше нет. Конец. I cannot go on. Не могу больше продолжать. So if you never feel like that, 0. Если вы никогда не чувствовали такого, то 0. If it happens a few times a year, 1. Если несколько раз в году такое случается, то 1 пишем. If it happens once a month, 2. Если случается раз в месяц, то 2. If it happens a few times every month, 3. Несколько раз каждый месяц, то 3 балла. If it happens every week, 4. Если случается каждую неделю, то 4 балла. If it happens a few times every week, 5. Если несколько раз в неделю, то 5 баллов. And if it's just every day you feel you just can't carry on, then 6. Если это происходит каждый день, и вы чувствуете, что вы не можете больше продолжать, то 6 баллов. Oh, I see. So we've put devotees like 4. Is it 4 in a room? I guess so. Looks like it. Must be. Oh, breakout rooms are not started. Oh, okay. Anyway. Yeah, понимаю. Okay, so now add up your score. И теперь подсчитайте результат. For all 4 of them together. Все баллы сложите вместе. Okay. Now, let's see. Okay. How many of you
got a score over 30? Напишите в чат, сколько из вас получил ли общий балл больше 30. 30? Is it possible? Let's see. No, yeah, it is possible. Yes. Do they know how to use the reactions? Преданные, вы знаете, как использовать реакции, значки реакций? How is it in Russian there? It's the right-hand icon at the bottom. Справа внизу, видите, такой значок называется реакции. If you got a total of 30 or more, can you raise your hand? Поднимите, пожалуйста, руку, где вот реакция написана в зуме внизу справа, если у вас 30 и больше. Do you understand? We have one person raised. We got Dan Cayley Yeah. from Novosibirsk. I mean, from Mayapur, and she's not happy. I can understand. And we got Allah. Atma-priya. Who's Allah? Allah is Atma-priya. I thought so. So if you got 30, then you know what that means. If you got 30 or more, we call that high-level burnout. Если у вас балл 30 и больше, то мы называем это высокий уровень выгорания. What's this? Near-tuda nachala? Najala? Near-tuda. What does that mean? It Not means there. that she pressed the wrong button. Oh, She's happy, but pressed the wrong button. Atma Priya, is it a real? So Dan Cayley should put down her hand. Дана Келли, опустите руку, пожалуйста. And Atma Priya. Atma-priya still insists. Okay, anyway, it's serious, Atma Priya. It's not a joke. Это серьезно, Atma-priya, это не шутка. So now, Atma Priya, you put your hand down. Итак, Atma-priya, опускайте сейчас руку, пожалуйста, тоже. If you got between 18 and 29, put your hand up. Если у вас между 18 и 29, то поднимите руку. Krishna Kumar, Vrajarasa, Vrajananda, Berdsk. Berdsk. Really? Well, that's so. Oh, Krishna. That means you're on moderate level burnout. Это значит, что вы находитесь на среднем уровне выгорания. Right. And okay, put your. Oh, so they got 9 devotees who are moderately burnt out. Итак, у нас в Бердске 9 человек средней степени прожаренности. So you can put your hands down, Vrajarasa and Berdsk. Бердск и Враджараса, опускайте, пожалуйста, руки. And who got 17 or less? И у кого 17 и меньше? Put your hand up. Поднимите руку, если у вас 17 и меньше. I see. Well, that's not bad. I mean, it does indicate, we call it low-level burnout. Это неплохо. Мы называем это низким уровнем выгорания. Means some danger is there. Означает, что некоторая опасность присутствует. Yeah. And Yamuna, you got 17 or less, did you? Yes. Okay. What did you get, actually? I get 3. 3? Yes. Wow.
Yeah, okay, that's pretty good. Okay. Anyway, that's interesting. Это интересно было. Now, you know what I would like to do now? Знаете, что бы я хотел, чтобы мы сделали сейчас? Okay, I think you know what we'll do now. I think we'll finish for today, Я думаю, что на сегодня мы закончим. and we'll carry on next week. But next week, our administrative team will get the what do you call it? The tables done properly. Мы продолжим на следующей неделе, и на следующей неделе наша команда администраторов переведет и распространит среди вас таблицы должным образом. Распространять мы не будем, мы сделаем демонстрацию экрана в следующий раз на русском языке. Все будет сделано. Что? We will do the screen demonstration next week with the translated skills. Okay. Yeah, because next week we're going to talk more about solutions to burnout. Потому что в следующую неделю мы будем больше говорить о решении этого выгорания. Yeah, and we'll do some more exercises. Будет еще больше упражнений. And then we'll divide into groups, and there will be discussion about how to deal with burnout, how to avoid burnout. Мы разделимся на группы, и у нас будет обсуждение того, как справляться с выгоранием и что с этим делать. Okay, devotees. Hare Krishna. Харе Кришна. Uvidam sa. How to say